El capitán Jake Morrison estaba en el puente de Lue Geraisen, observando las estrellas a través de la pantalla principal. Su nave llevaba ya 3 meses viajando por el espacio, buscando nuevos planetas que los humanos pudieran visitar algún día. Era el año 2387, y la Tierra había enviado muchas naves como la suya para explorar la galaxia. «Capitán, estamos recibiendo unas lecturas extrañas del tercer planeta», dijo la doctora Lisa Grant. Ella era la experta de la nave en formas de vida alienígena. Su voz sonaba emocionada mientras miraba la pantalla de su ordenador. Jake se acercó para ver qué había encontrado. Los números en su pantalla mostraban patrones de energía que no coincidían con nada que hubieran visto antes. El planeta bajo ellos estaba cubierto de lo que parecían cristales gigantes que brillaban a la luz del sol amarillo del sistema. «¿Qué tipo de energía estamos viendo, Lisa?», preguntó Jake. «No se parece a nada en nuestros registros, capitán. Los cristales de ahí abajo están emitiendo señales. Parecen estar funcionando juntos de alguna manera, como si estuvieran hablando entre ellos». El comandante Nick Torres, el primer oficial de la nave, se unió a ellos en la estación de ciencia. Había sido soldado antes de unirse al servicio de exploración y siempre se preocupaba por el peligro. «¿Podría ser algún tipo de sistema de armas?», preguntó. Lisa negó con la cabeza. «No lo creo, Nick. Los patrones de energía son demasiado suaves. Me recuerdan más a música que a armas». Jake tomó una decisión rápidamente. «Llévanos a la superficie. Quiero ver esos cristales de cerca». El Geraisen aterrizó en un valle lleno de formaciones de cristal que se elevaban como árboles hacia el cielo. Cada cristal era diferente, algunos azules, otros verdes, algunos transparentes como el vidrio. Zumbaban suavemente, creando un sonido similar a un canto que llenaba el aire alrededor de la nave. «Traigan trajes ambientales completos», dijo Jake a su equipo. «No sabemos cómo es el aire ahí abajo». El equipo de desembarco incluía a Jake, Lisa, Nick y otros 2 miembros de la tripulación. Salieron de la nave y caminaron hacia el grupo de cristales más cercano. El zumbido se hizo más fuerte a medida que se acercaban, pero no era aterrador. Al contrario, se sentía pacífico, como entrar en una iglesia. Lisa levantó su escáner y lo apuntó a uno de los cristales más grandes. «Capitán, estas lecturas son imposibles. Este cristal está vivo de alguna manera. Tiene energía fluyendo a través de él como sangre por un cuerpo». De repente, los cristales a su alrededor comenzaron a brillar con más intensidad. El zumbido cambió, volviéndose más complejo, como una canción con muchas voces. Entonces, algo asombroso sucedió. La luz de los cristales formó figuras en el aire, imágenes que se movían y cambiaban. «Están intentando hablar con nosotros», susurró Lisa. Las imágenes de luz mostraban las formaciones de cristal, pero ahora los humanos podían ver que no eran solo rocas. Eran seres vivos conectados entre sí a través de raíces que corrían profundas bajo tierra. Las imágenes mostraban cómo estos seres habían vivido en este planeta durante miles de años, creciendo lentamente y compartiendo pensamientos a través de sus cuerpos de cristal. Jake dio un paso adelante y habló en voz alta. «Somos humanos del planeta Tierra. Venimos en paz». El espectáculo de luces cambió de nuevo. Ahora mostraba una forma que parecía casi humana, pero hecha de cristal y luz. Esta forma se movió hacia Jake. De alguna manera, él entendió que lo estaba saludando. «Soy resonancia de paz», dijo una voz dentro de la cabeza de Jake. No hablaba con palabras, pero él entendió el significado de todos modos. «Son los primeros visitantes que hemos tenido en muchos ciclos de sol». El escáner de Lisa emitía pitidos de emoción. «Capitán, estoy leyendo una tecnología increíble aquí. Estos seres pueden compartir pensamientos instantáneamente por todo su planeta. También pueden sanar estructuras de cristal dañadas y hacer crecer nuevas. Esto es más avanzado que cualquier cosa que tenga la Tierra». «¿Por qué nunca han abandonado su planeta?», preguntó Jake al ser de cristal. «No construimos naves que vuelan a través de la oscuridad entre las estrellas», respondió Resonancia de Paz. «Crecemos y pensamos y creamos belleza. Sanamos los lugares heridos de nuestro mundo y hacemos música que llega hasta el borde del espacio. No sabíamos que existían otros como ustedes hasta que su nave de metal descendió del cielo». Nick estaba estudiando su pantalla táctica. «Capitán, estoy leyendo múltiples naves grandes acercándose a este sistema. Estarán aquí en menos de 6 horas». La luz de los seres de cristal se atenuó
y el zumbido pacífico se volvió triste y bajo. «Vienen los destructores», dijo Resonancia de Paz. «Han estado avanzando hacia nuestro mundo durante muchos días. Enviamos nuestras canciones para pedir ayuda, pero nadie respondió». «¿Qué destructores?», preguntó Jaque. Las imágenes de luz cambiaron para mostrar enormes naves de guerra, oscuras y cubiertas de armas. «Los que toman mundos y los dejan despojados. Quieren los cristales que son nuestros cuerpos. Quieren rompernos en pedazos y usar nuestras partes para construir sus máquinas». Lisa miró sus lecturas de nuevo. «Capitán, estos seres de cristal no tienen armas de ningún tipo. No tienen forma de defenderse. No sabemos cómo herir a otros», explicó Resonancia de Paz. «Solo sabemos cómo crecer, sanar y cantar. Los destructores han pedido al Gran Consejo de Pueblos Estelares que les permitan tomar nuestro mundo. El Consejo dijo que sí porque no tenemos ejércitos ni aliados». Jaque sintió que la ira crecía en su pecho. Estos seres pacíficos iban a ser aniquilados solo porque no podían defenderse. Estaba mal y él lo sabía. «¿Cuál es el nombre de su pueblo?», preguntó. «Somos los Balani. Somos los cantores de canciones de cristal y los cultivadores de luz viviente». Jaque miró a su tripulación. El rostro de Lisa mostraba la misma ira que él sentía. Nick parecía listo para la batalla, aunque solo eran una pequeña nave. Los otros dos miembros de la tripulación miraban a los hermosos seres de cristal con asombro y tristeza. «Resonancia de Paz», dijo Jaque. «Los humanos de la Tierra no abandonan a gente pacífica a los destructores. Encontraremos una manera de ayudarlos». La luz de los seres de cristal se hizo más brillante. «Arriesgarían el peligro por extraños». «Arriesgaríamos el peligro por amigos», respondió Jaque. «Y eso es lo que son ustedes ahora». Se volvió hacia su tripulación. «Nick, envía un mensaje al comando de la Tierra. Inmediatamente. Dials que hemos hecho primer contacto con una especie alienígena pacífica que necesita protección. Lisa, aprende de lo que pueda sobre la tecnología Valani. Podríamos necesitarla». Mientras el Horizon se preparaba para enviar su mensaje a través de las estrellas, los cristales Valani cantan una nueva canción, una línea de esperanza en lugar de tristeza. Jake Morrison acababa de tomar una decisión que cambiaría la galaxia para siempre. El mensaje del Capitán Morrison llegó a la Tierra 3 días después. El presidente Alan Carter estaba sentado en su oficina en Nueva Ginebra, leyendo el informe por tercera vez. Su asesora, la almirante Kate Sullivan, estaba de pie junto a la ventana, mirando la agitada ciudad de abajo. «Así que hemos encontrado una raza alienígena pacífica que necesita nuestra ayuda», dijo el presidente Carter. «Ya están a punto de ser aniquilados por algo llamado la alianza de la hegemonía». La almirante Sullivan se dio la vuelta. Su rostro parecía preocupado. «La hegemonía no es algo, señor presidente. Controlan más de 200 sistemas estelares. Su ejército es 10 veces más grande que el nuestro. Si los enfadamos, podrían destruir la Tierra. Pero no podemos simplemente dejar que maten gente inocente», replicó el presidente. «No son gente, señor. Son alienígenas. Alienígenas de cristal. No sabemos nada de ellos, excepto lo que el Capitán Morrison nos ha contado». El presidente Carter se levantó y caminó hacia su escritorio. «Kate, cuando era joven, mi abuelo me dijo algo que nunca he olvidado. Dijo que puedes juzgar una persona por cómo trata a aquellos que no pueden defenderse. Creo que lo mismo se aplica a civilizaciones enteras». La almirante Sullivan suspiró. «¿Qué quiere hacer?» «Convocar al Consejo Galáctico. Si esta alianza de la hegemonía quiere destruir a los Valani, tendrán que explicar por qué todo el mundo». 2 días después, el senador Roy Mitchell se encontraba en el Gran Salón de Concordia Prime, la estación espacial donde se reunía el Consejo Galáctico. El salón era enorme, con asientos para representantes de 50 mundos diferentes. La mayoría de los asientos estaban ocupados por seres que no se parecían en nada a los humanos.
El alto arbitro ziter era una alta criatura reptiliana con escamas verdes y ojos amarillos. Hablo con una voz que sonaba como rocas moliendos. El representante humano dice hablar sobre la situación de los Valani. Puede proctor. El senador Mitchell activo su dispositivo traductor. YDIO un paso adelante. Gracias, alto arbitro. La Tierra DC solicita protección para el pueblo Valani del sistema Kepler 442. Son una especie pacífica con conocimientos avanzados que podrían beneficiar a toda la galaxia. Un fuerte zumbido provino de la sección donde se sentaba el representante de la alianza de la hegemonía. El comandante de guerra Brutac era una criatura insectoide gigante con 4 brazos, y una armadura negra cubriendo su cuerpo. Los humanos no saben nada de la ley galáctica. Dijo con una voz como de vidrio rompiéndose. El mundo Valani contiene minerales que son necesarios para el bien de todas las civilizaciones. La hegemonía ha seguido todos los procedimientos adecuados. ¿Qué procedimientos le permiten destruir toda una especie? Preguntó el senador Mitchell. Los Valani no tienen ejercido, en hay tecnología que import, en hay aliados, replicó Brutac. No contribuyen en nada a la civilización galáctica. Su mundo tendrá un mejor uso. Un alienígena de piel azul de la República Centauri levantó lo que parecen ser 6 brazos. El humano habla de conocimientos avanzados. ¿Qué tipo de conocimiento poseen estos seres de cristal? El senador Mitchell activó un holograma que mostraba los datos que el capitán Morrison había enviado. Los Valani han desarrollado biotecnología que puede sanar mundos tenados. Pueden comunicarse instantáneamente a través de vastas distancias. Han vivido en perfecta armonía con su planeta durante miles de años sin donarlo. Bonitas imágenes y canciones agradables. Dijo Brutac con una risa que sonó como metal raspando metal. Pueden construir naves que viajen entre las estrellas. Pueden forjar armas para defenders. Pueden extraer los minerales que mantienen en funcionamiento nuestras civilizations. No valen nada. El alto arbitro zitamió alrededor del salón. Algún miembro del consejo dice hablar en apoyo de la solicitud humana. El salón quedó en silencio. El senador Mitchell miró de un rostro alienígena a otro, pero ninguno le devolvió la mirada. Estos seres tenían miedo de la alianza de la hegemonía, y no se arriesgaron a enfadar Brutac. El imperio de Andrómeda se abstiene de esta votación. Dijo un alienígena grialto. La Federación de Orion se abstiene. Dijo otro. La Unión Taucetia se abstiene. Uno por uno, los representantes de Coreno y 3 mundos se negaron a ayudar a los Valani. El senador Mitchell sintió náuseas mientras veía a una especie tras otra elegir mirar hacia otro lado. El alto arbitro zita levantó su báculo. El Consejo Galáctico no encuentra ninguna violación de la ley establecida en la expansión territorial de la alianza de la hegemonía. La solicitud de intervención es denegada. El senador Mitchell dio un paso adelante de nuevo. Alto arbitro. Pido al Consejo que reconsidera. Los Valani son seres inteligentes con su propia cultura y tecnología. Merecen los mismos derechos que cualquier otra especie. Los derechos se ganan con la fuerza. Dijo Brutac. Los débiles existen para servir a los fuertes. Así es como funciona la galaxia. Esa no es la forma de la humanidad, respondió el senador Mitchell. De vuelta en la Tierra, el presidente Carter recibió las noticias del Consejo Galáctico. La almirante Sullivan estaba sentada frente a él, lleno con el general Sam Rodríguez, el jefe de las fuerzas militares de la Tierra. Dijeron que no, les dijo el presidente Carter. El Consejo no ayudará a los Valani. El general Rodríguez negó con la cabeza. No me sorprende, señor.
La mayoría de estos gobiernos alienígenas están más interesados en mantenerse a salvo que en hacer lo correcto. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Preguntó la almirante Sullivan. El presidente Carter guardó silencio por un largo momento. Luego levantó la vista hacia ambos oficiales. ¿Cuántas naves podemos llevar al sistema Valani? Señor presidente, no puede hablar en serios. Dijo la almirante Sullivan. La hegemonía tiene más de 300 naves de guerra dirigidos a ese planeta. Nosotros tenemos 12 naves que podrán hacer el viaje, while la mayoría son naves de exploración con armas ligeras. ¿Podríamos detenerlos el tiempo suficiente para que los Valani escapen? General Rodríguez Moreau, su tablita. Los Valani no tienen naves espaciales, señor. No pueden abandonar su mundo. Si luchamos contra la hegemonía, probablemente perderemos while la tierra quedar en defensa. El presidente Carter se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, unos niños jugaban en un parque mientras sus padres los observaban. Gente normal viviendo vidas normales, sin saber que su gobierno estaba a punto de tomar una decisión que podría ponerlos a todos en peligro. Caballeros, déjenme preguntaros algo. Si los alienígenas vinieran a la Tierra mañana, ¿why quisieron extra los recursos de nuestro planeta hasta agatarlos? ¿Qué querían que hicieran otras civilizaciones? Ayudarnos, por supuesto, respondió la almirante Sullivan. Entonces, ¿cómo podemos hacer menos por los Valani? El general Rodríguez se inclinó hacia adelante. Señor, entiendo sus sentimientos, pero también tenemos que pensar en la seguridad de la tierra. Estoy pensando en la seguridad de la tierra, dijo el presidente Carter. No solo en la seguridad de nuestros cuerpos, sino en la seguridad de nuestras almas. Si permitimos que esto suceda, ¿en qué tipo de personas nos convierte? ¿Qué tipo de ejemplo damos a nuestros hijos? Se volvió para enfrentarlos. Quiero que todas las naves disponibles estén preparadas para partir en 48 horas. Vamos a defender a los Valani. La almirante Sullivan parecía querer discutir, pero sabía que el presidente había tomado una decisión. Sí, señor, pero quiero que consten acta que esto es probablemente una misión suicida. Anotado, dijo el presidente Carter. Pero avisas, hacer lo correcto es más importante que hacer lo seguro. 3 horas después, la capitana Emma Blake recibió sus órdenes a bordo del U.S. Defiant, la nave de guerra más poderosa de la Tierra. Leo el mensaje dos veces antes de llamar a sus oficiales superiores al puente. Señoras y señores, tenemos nuevas órdenes. Vamos a proteger una especie alienígena llamada los Valani de una invasión de la alianza de la hegemonía. El teniente Dan Cooper, su oficial táctico, levantó la vista de su estación. ¿Y cuántas naves enemigas nos enfrentamos, capitana? Aproximadamente 300. El puente quedó en silencio. Entonces, el teniente Cooper sonrió. Bueno, al menos no nos aburrimos. La capitana Blake le devolvió la sonrisa. No, teniente. Ciertamente no nos aburrimos. La capitana Emma Blake estaba en el puente del U.S. Defiant mientras salía del viaje suplementico cerca del mundo natal de los Valani. A su alrededor, otras once naves de la tierra aparecieron en destellos de luz. Era la flota más grande que la tierra había enviado en legios de caza, pero parecía diminuta en comparación con lo que pronto enfrentarían. Capitana, estamos recibiendo una señal del U.S. Horizon, informó el oficial de communications Pete Harrison. Ponga al capitán Morrison en pantalla, ordenó Emma. El rostro de Jake Morrison apareció en la pantalla principal. Parecía cansado pero decidido. Emma, gracias a Dios que lograron tiempo. La flota de la hegemonía estará aquí en menos de 2 días. ¿Cuál es la situación en tierra, Jake? Los Valani están asustados pero intenten ayudar. La diarrea,
Gran ha estado trabajando con ellos para entender su tecnología. Tienes que reloj que nacer. Una hora después, MYSUS official superiors estaban en el Valle de Cristal donde el Capitán Morrison había conocido por primera vez a los cristales cantores. Estaban rodeados por ellos, brillando con una luz suave que parecía responder a sus emociones. Emma ese sintió en paz a pesar de saber que la muerte se acercaba a este hermoso mundo. La DRA. Lisa Grant se les acercó con un joven ser velani. Suya luz era más brillante que la de los demás. Capitana Blake. Esta es armonía de estrellas. Nos ha estado ayudando a entender cómo funciona la tecnología velani. La voz del ser cristal habló directamente en la mente Emma. Bienvenida, defensa de la estrella Madre Tierra. Agradecemos que hayas venido a apoyarnos. No podíamos hacer otra cosa, respondió Emma en voz alta. Pero debo ser honesta contigo. No tenemos suficientes naves para ganar una batalla normal contra la hegemonía. Entonces debemos librar una batalla inusual. Dijo el teniente Dan Cooper, el oficial táctico de Emma. Estaba estudiando las lecturas en su escáner de mano. Capitana, estos cristales no son solo rocas bonitas. Están conectados entre sí por todo el planeta. Y es como una red informática gigante. La DRA. Gran asencio, emocionada. Exactamente, Dan. Los velani pueden compartir información instantáneamente por todo su mundo. También pueden enviar energía a través de su red de cristal a cualquier punto del planeta. ¿Energía? Preguntó Emma. ¿Qué tipo de energía? Armonía de estrellas hizo que su luz pulsara en un patrón que de alguna manera Emma entendió que significaba felicidad. Observa y aprende, amiga Emma. La joven Valanía se movió hacia una gran formación cristal y la tocó con uno de sus zarcillos brillantes. De repente, cada cristal en el valle comenzó a canar al mismo tiempo. El sonido era hermoso, pero Emma se dio cuenta que también era increíblemente poderoso. Los cristales vibraban en perfecta armonía, creando ondas de energía que podía sentir en sus usos. Dios mío, susurró la ingeniera Jeff Maria Santos. Capitana, así podríamos conectar los sensores de nuestra nave esta red. Podríamos reducir lo que se cita en este sistema estelar completo. Ninguna nave enemiga podría acercar sigilosamente. El teniente Cooper se estaba emocionando. YSI pueden enviar energía a cualquier parte del planeta instantáneamente. Podríamos establecer posiciones defensivas que comparten energía. Cuando la hegemonía ataque un punto, la energía de todo el planeta podría florear para ayudar a defenderlo. La DRA. Grant miró armonía de estrellas. ¿Estaría su gente dispuesta a ayudarnos a luchar? Sé que la violencia no es su forma de ser, pero esto es trata de supervivencia. La luz de la joven Valani se atenuó mientras pensaba. No sabemos cómo herir a otros, pero sabemos cómo proteger y sanar. Quizás podemos aprender a proteger de una nueva manera. El Capitán Morrison se unió a la discusión. ¿Y su capacidad de comunicación cuántica? Podríamos usar eso para coordinar nuestras naves mejor que el enemigo. Los Valani pueden enviar pensamientos instantáneamente a través del espacio usando resonancia de cristal cuántico. Explicó la DRA. Grant. Si pudiéramos adaptar esa tecnología a nuestras naves, podríamos coordinar. Nuestra flota como si fuera un organismo gigante en lugar de naves separadas. Emma sintió una chispa de esperanza por primera vez desde que recibió sus órdenes. ¿Cuánto tiempo debería configurar estos sistemas? La ingeniera Jeff Santos miró sus herramientas y luego las formaciones de cristal a su alrededor. Demi 12 horas y algunos voluntarios, capitana. Creo que podemos crear algo que la hegemonía nunca ha visto antes. El día y la noche siguientes fueron los más agitados en la historia de los Valani.
Ingenieros humanos trabajadron, junto a series de cristal, que nunca antes habían visto tecnología de metal. Aprendieron a hablar entre ellos a través del tacto y la luz, compartiendo ideas que ninguna especie por sí sola podría haber desarrollado. María Santos descubrió cómo hacer crecer sensores de cristal dentro de las naves humanas. Los cristales vivían y respiraban como los propios Valaní, pero también podían interactuar con las computadoras y los sistemas de armas humanos. El teniente Cooper trabajó con armonía de estrellas para desarrollar nuevas tácticas de combate. En lugar de que cada nave lucara sola, toda la flota humana se movería como un banco de pex, compartiendo información y apoyándose mutuamente al instante. La diore. Gran ayudo a los Valaní a entender qué significaba el combate y cómo podían ayudar sin herir realmente nadie. Los seres de cristal decidieron que podían crear barreras de energía y campos de confusión que protegerían sin causar daño. El capitán Morrison coordinó con los otros capitanes de las naves, asegurándose de que todos entendieran el nuevo plan. Era arriesgado y nunca se había intentado antes, pero era su única oportunidad. Al final del segundo día, Emma se encontraba una vez más en el Valle de Cristal. Los Valaní habían transformado toda el área en un centro de mando donde la tecnología humana y la vida de cristal trabajaban juntas. Pantallas hecas de luz viviente mostraban el espacio alrededor del planeta, mientras que las redes de cristal transportaban mensajes entre naves más rápido que cualquier radio. Capitana, gritó el teniente Cooper, los sensores de largo alcance están detectando la flota de la hegemonía. Acaban de salir del valle suplementico en el borde del sistema. Emma miró la pantalla. 300 naves oscuras líneas de armas se movían hacia ellos como una nube de muerte metálica. Cada una era más grande que cualquier nave de la Tierra, y juntas levaban suficiente poder de fuego para destruir mundos enteros. ¿Cuánto tiempo hasta que nos alcancen? Preguntó. 6 horas, capitana. Emma se volvió hacia armonía de estrellas. ¿Está tu ente lista? La luz de la joven Valaní pulsó con determinación. Estamos listos para una nueva canción, Capitana Blake. Una canción de protección y courage. La cantaremos con nuestros amigos humanos. El Capitán Morrison activó su comunicator. A todas las naves, aquí Morrison, el enemigo se acerca. Recuerden, no solo estamos luchando por los Valaní. Estamos luchando por la idea de que los seres pacíficos tienen derecho a existir. Estamos luchando para mostrar a la galaxia que hay más de una forma de ser fuerte. Emma miró a su alrededor, a los humanos y Valaní trabajando juntos, preparándose para una batalla que lo cambiaría todo. María, ¿están todos los sistemas de cristal en línea? Sí, capitana. Cada nave humana está ahora conectada a la red. Ahora somos una sola flota. Dan, ¿cuál es nuestro estado táctico? Todas las armas listas, capitana. Los nuevos sistemas de coordinación están funcionando perfectamente. Cuando comienza la batalla, nuestras 12 naves lucran como si fueran una sola nave gigante. Emma respiró hondo. En 6 horas, se enfrentaron a un enemigo con una superioridad numérica abrumadora y un poder de fuego superior. Pero tenían algo que la hegemonía no tenía. Tenían cooperación, creatividad y el courage para defender lo que era justo. Todas las estaciones, preparantes para la batalla, ordino. Hoy le mostraremos a la galaxia lo que los humanos y los Valaní pueden hacer juntos. Los cristales a su alrededor comenzaron a cantar. Y por primera vez desde que comenzó la crisis, Emma Blake sonrió. El comandante de guerra Brutak estaba en el puente de su nave insignia, el filo de la muerte, observando las naves humanas a través de su pantalla táctica. Sus 4 brazos se movían rápidamente sobre los paneles de control mientras estudiaba las posiciones enemigas. Subcomandante Vex. ¿Qué ves?
Le pregunto a su segundo al mando. Vex era más pequeño que brutac. Pero igualito. Sus ojos de insecto podían ver de tales que otros pasaban por alto. Los humanos solo tienen 12 naves, comandante. Nuestra flota tiene 300. Esto terminar rápidamente. No los subestimes, adverso brutac. Los humanos son conocidos por ser impredecibles. Why están protegiendo a esas criaturas de cristal por alguna razón? La capitana Emma Blake observaba la flota enemiga Asacars en su pantalla principal. Las naves de la hegemonía parecían insectos asquerosos contra las estrellas, moviéndose en perfecta formación hacia el mundo natal. A todas las naves, aquí Blake, dijo por su comunicator, recuerden el plan. No estamos tratando de destruir toda su flota. Solo necesitamos hacer que así lo piensen dos veces antes de este ataque. El teniente Dan Cooper gritó desde su estación. Capitana, la red cristal valani está totalmente activa. Puedo ver cada nave enemiga tan claramente como si estuvieran justo a nuestro lado. María, ¿cómo funcionan los sistemas híbridos? La ingeniera Jeff Santos sonrió mientras revisaba sus lecturas. Mejor de lo esperado, capitana. Los sensores de cristal nos están dando información sobre los movimientos de las naves enemigas antes de que sus propios computadores sepan lo que están haciendo. La primera oleada de casos de la hegemonía se lanzó hacia la flota humana. Eran 50, cada uno rápido y mortal. Pero a medida que se acercaban, algo extraño sucedió. Sus sistemas de puntería comenzaron a fallar. Los cristales en el planeta de abajo canaban en frecuencias que confundían sus sensors. ¿Qué les está pasando en nuestros casos? Exigió brutac. Desconocido comandante, respondió Vex. Sus armas no pueden fijar al blanco en las naves humanas. Los computadores de puntería muestran lecturas falsas. La capitana Blake observó cómo los casos enemigos volaban en círculos, incapaces de alcanzar objetivos que parecían danzar justo fuera de su alcance. Ahora Dan ejecuta el patrón alfa. Las 12 naves humanas se movieron como si fueran partes de un solo cuerpo. A través de la red cuántica valani. Cada capitán sabía exactamente ¿dónde estaban los demás y qué estaban haciendo? Se entrelazan entre los confundidos casos enemigos, atacando rápidamente y luego desapareciendo detrás de los campos de energía del planeta. El teniente Cooper disparó las armas principales del Defiant contra un crucero enemigo, pero en lugar del habitual rayo láser, el arma disparó un pulso de energía que había sido mejorado por los cristales valani. La explosión no destruyó la nave enemiga, pero sobrecargó sus sistemas y la dejó flotando en defensa en el espacio. Imposible, murmuró brutac. ¿Cómo están haciendo esto? En la superficie del planeta, armonía de estrellas estaba conectada a la formación cristal más grande. Su luz pulsaba mientras coordinaba la defensa con cientos de otros valani por todo el mundo. No lucaban como lo hacen los guerreros, pero protegían su hogar con lo que tenían. Envían energía al escudo del norte, canto a su gente. Inmediatamente, la energía fluyó a través de la red de cristal para fortalecer la barrera de energía que protege esa parte del planeta. La diarrea. Lisa Grant estaba a su lado, asombrada por lo que veía. El planeta entero está funcionando como un único sistema defensivo. Cada cristal, cada valani, todos conectados y trabajando juntos. La batalla continuó durante 2 horas. La hegemonía seguía enviando líderes de casas y naves pequeñas, pero no podían romper la defensa combinada humano-valani. Cada vez que pensaban que habían encontrado una debilidad, la red de cristal se disposaba y se adaptaba. Brutac se estaba enfadando. Su plan simple de brumar a los humanos con números no estaba funcionando. Todas las naves,
preparens para un bombardeo completo. Destruimos el planeta desde la órbita. El comandante vex dijo con cautela. Si destruimos el planeta, también destruimos los cristales que venimos a recolectar. Mejor destruirlos que dejar que los humanos los tengan, replicó Brutac. Las masivas naves de battle de la hegemonía se colocran en posición sobre el planeta. Sus enormes armas comenzarán a cargarse, preparándose para de la destrucción sobre las ciudades de cristal de abajo. Pero la capitana Blake había estado esperando este momento. Todas las naves ejecuten el patrón Omega, y es hora de mostraros lo que realmente podemos hacer. Las 12 naves humanas dejarán de repente girar y esconderse. En cambio, volarán directamente hacia las naves de battle enemigas. Parecía un ataque suicida, pero la red de cristal Velani tenía una sorpresa más. A medida que las naves humanas se acercaban a las naves enemigas, los cristales del planeta comenzaron a ganar una nueva canción. Esta vez, no solo confundían los centros enemigos o proporcionaban escudos. Estaban creando algo que nunca antes se había visto. La energía fluyó desde la superficie del planeta a través de la red de cristal cuántico y hacia las naves humanas. Pero no era energía normal. Era la fuerza vital combinada de todo un mundo, enfocada y dirigida por la voluntad colectiva de los Valani. Las armas del US Defiant de repente arderán con un poder que ninguna nave humana había levado jamás. Cuando la capitana Blake disparó, el rayo de energía cortó una nave de battle de la hegemonía como si fuera de papel. ¿Qué es esa fuente de poder? Gritó Brutac. Las otras naves humanas estaban teniendo el mismo éxito. Medradas por la energía viva del planeta, sus armas podían dañar naves 10 veces más grandes que ellas. Pero lo más importante, no estaban destruyendo por completo las naves enemigas. En cambio, las estaban inutilizando, dejando a las tripulaciones vivas, pero indefensas. Comandante, dijo Vex, con la voz línea de preocupación. Estamos perdiendo naves más rápido de lo que podemos reemplazarlas. Y los humanos en I siquiera están tratando de matar a nuestras tripulaciones. Solo nos están impidiendo luchar. Brutac miró su pantalla táctica. En 3 horas de batalla, había perdido 60 naves, no destruidas, sino inutilizadas. Las tripulaciones estaban vivas, pero las naves no podían luchar. Mientras tanto, los humanos no habían perdido, en hay una sola nave. Esto es imposible, dijo. ¿Cómo pueden 12 naves derrotar 300? La voz del capitán Morrison legó de repente a través del sistema de comunicación. Comandante de guerra Brutac, aquí el capitán Morrison de la Tierra. Nos gustaría hablar. ¿Quieren rendirse? Preguntó Brutac. No. Queremos ofrecer una opción. En la superficie del planeta, la diarrea. Gran estaba con resonancia de paz. El líder anciano. ¿Está seguro de esto? Preguntó ella. Hemos demostrado que podemos defendernos cuando trabajamos con amigos, respondió el ser cristal. Ahora debemos demostrar que también podemos sanar. Morrison continuó hablando con el comandante de la hegemonía. Sus naves están inutilizadas, no destruidas. Sus tripulaciones están vivas. Los Valani pueden reparar sus naves y enviarlos a casa de forma segura. Todo lo que tienen que hacer es dejar este mundo en paz. ¿Y si nos negamos? Preguntó Brutac. Entonces continuaremos esta batalla hasta que ninguna de sus naves pueda moverse, respondió Morrison con calma. La elección es ya. Brutac miró alrededor de su puente. La mitad de su flota ya flotaba en defensa en el espacio. La otra mitad no tenía éxito contra la extraña cooperación humano-Valani. Sus armas no podían fijar objetivos. Sus naves no podían atravesar las defensas del planeta. Y cada ataque era respondido con una respuesta coordinada de un enemigo que parecía que no sacaba uno
de SUS movimientos antes de que los hiciera. So command en Vex, dijo en voz baja. ¿Qué piensas? Vex estudió la pantalla táctica. Comandante, creo que hoy hemos aprendido algo importante. Hey mostra un tipo de fuerza. Estos humanos y seres de cristal han encontrado una manera de ser fuertes, sin ser crueles. ¿Estás diciendo que deberíamos rendirnos? Estoy diciendo que quizás deberíamos escuchar lo que ofrecen. Brutac guardó silencio por un largo momento. Nunca ese había retirado de una batalla en toda su carrera militar. Pero tampoco ese había enfrentado nunca a un enemigo como este. Los humanos podrían haber destruido SUS naves y matado a SUS tripulations, pero eligieron no hacerlo. En cambio, ofreció misericordia y sanación. Capitán Morrison dijo finalmente, mi gustaría saber más sobre esa oferta. En el puente del Defiant, la capitana Blake sonrió. La batalla aún no había terminado, pero por primera vez, creía que realmente podrían ganar sin destruir a SUS enemigos. Y eso, pensó, sería la mayor victoria de todas. 3 días después del fin de la batalla, la embajadora Helen Price se encontraba en una sala de reuniones a bordo del US Defiant. Al otro lado de la mesa se sentaba el subcomandante Vex, que había asumido el mando de la flota, de la hegemonía después de que el comandante de guerra Brutac resultara herido durante la lucha. Entre ellos, armonía de estrellas brillaba suavemente, traduciendo pensamientos y emociones para ambos bandos. Los Valani han reparado 40 de SUS naves, dijo la embajadora Price. Están listas para regresar a casa cuando lo dicen. Vex chasqueó SUS mandíbulas, un signo de sorpresa entre su gente. Repararán naves que vinieron a destruirlos. Los Valani no guardan renser, explicó armonía de estrellas a través de SUS patrones de luz. Sabemos por qué es lo que hacemos. Incluso aquellos que nos harían daño merecen la oportunidad de elegir un camino mejor. Vex miró los informes en su tablita. Los seres de cristal no solo habían arreglado SUS naves danadas. De hecho, las habían mejorado, añadiendo biotecnología que ayudaría a las tripulaciones a mantenerse más saludables durante los largos viajes espaciales. ¿Por qué ayudarían a SUS enemigos? ¿Por qué no creemos en los enemigos? Respondió la joven Valani. Creemos en seres que aún no han aprendido a ser amigos. Mientras tanto, en toda la galaxia, la noticia de la batalla se extendía más rápido de lo que nadie esperaba. La red de comunicación cuántica Valani podía enviar mensajes instantáneamente a cualquier formación cristal en otros mundos. Resultó que los comerciantes Valani habían dejado pequeñas semillas de cristal en docenas de planetas a lo largo de los siglos. Y ahora esas semillas dormientes estaban despertando y contando la historia de lo que había sucedido. En la estación espacial Concordia Prime, el alto árbitro Zeta recibió un mensaje de emergencia. El senador Roy Mitchell solicitaba otra reunión del Consejo Galáctico. Esta vez no pedía ayuda. Estaba anunciando una nueva alianza. El acuerdo de defensa cooperativa Terreno Valani protegerá a cualquier especie pacífica que solicite nuestra ayuda, explicó el senador Mitchell a los representantes reunidos. No le pedimos al Consejo que cambie SUS reglas. Simplemente ofrecimos una alternativa. La representante de piel azul de la República Santoria levantó la mano. ¿Qué quieren a cambio de esta protección? Nada más que amistad, respondió Mitchell. Los Valani comparten su tecnología de sanación y comunicación con cualquier especie que prometa no usarla para la conquista. La Humanidad proporcionará entrenamiento militar y coordinación defensiva. Un pequeño alienígena gris del sistema real es el levano nervioso. Y es la hegemonía decide atacarnos por unirnos a su alianza. Antes de que Mitchell pudiera responder, la voz del subcomandante Vex legó a través del sistema de comunicación.
La alianza de la hegemonía está experimentando sus propios cambios. Hemos aprendido que hay diferentes formas de ser fuerte. La Cámara del Consejo Zumbo, con voces de sorpresa. Nadie esperaba oír del comandante de la hegemonía. Vex continuó hablando desde su nave cerca del mundo natal valani. Mi gente vino aquí para tomar cristales y destruir a una raza pacífica. En cambio, encontramos seres que nos mostrarán misericordia cuando podrían habernos mostrado la muerte. Encontramos humanos que lucharán para proteger extraños, no para conquistarlos. Hizo una pausa, y cuando volvió a hablar, su voz era diferente, más suave. El comandante de guerra brutal creía que la fuerza proviene de Casimiro. Pero estos humanos y nos han demostrado que la verdadera fuerza proviene de inspirar a otros a ser mejores de lo que son. De vuelta en el mundo natal de los Valani, el capitán Jake Morrison caminaba por los valles de cristal con la diarrea. Lisa Grant, el dano de la batalla había sido sanado por las habilidades de regeneración natural del planeta. Nuevos cristales crecen donde los viejos se habían roto, creando patrones aún más hermosos que antes. Lisa mira esto, dijo Jake, señalando las lecturas de su escáner. Las nuevas formaciones de cristal son diferentes de las antiguas. Parecen estar creciendo en patrones que pueden interactuar con nuestra tecnología. La diarrea. Grant sonrió. Los Valani se están adaptando, Jake. Están aprendiendo de nosotros, al igual que nosotros aprendemos de ellos. Este planeta se está convirtiendo en algo nuevo. Un lugar donde la vida de cristal y la tecnología de metal trabajan juntas. El presidente Alan Carter recibía actualizaciones del sistema Valani todos los días. Lo que escuchaba le daba más esperanza sobre el futuro de la que había sentido en años. Seis especies diferentes ya habían solicitado unirse a la alianza terrano-Valani. La hegemonía se estaba dividiendo en dos facciones, con el subcomandante Vex liderando el Grupo Pacífico. Señor Presidente, dijo la almirante Kate Sullivan durante su reunión matutina, estamos recibiendo informes de que 3 mundos de la hegemonía han declarado su independencia y están pidiendo nuestra protección. Vex los está apoyando. Y que hay del comandante de guerra brutal. Se está recuperando de sus heridas, pero muchos de sus propios oficiales están cuestionando sus métodos. La batalla en el mundo Valani ha provocado una revolución en el pensamiento de la hegemonía. El presidente Carter sonrió. A veces, la mejor manera de derrotar a un enemigo es mostrar una mejor forma de vivir. En Concordia Prime, el alto arbitro Zither se enfrentó a un voto de no confianza. El viejo Consejo Galáctico no había logrado proteger los debiles y había sido superado por 2 especies que trabajaban juntas. 17 mundos miembros votaron para abandonar el Consejo y unirse a la nueva alianza terrano-Valani. El Consejo está cambiando, queramos o no, le dijo el representante Centauria Zither. Las especies están cansadas de tener miedo. Quieren ser parte de algo que las haga más fuertes a través de la cooperación, no del miedo. 6 meses después, la capitana Emma Blake estaba en el puente del U.S. Defiant mientras exploraba un nuevo sistema estelar. Pero no estaba sola. Creciendo a lo largo de las paredes de su nave había formaciones de cristal vivianas que zumbaban suavemente y proporcionaban comunicación en tiempo real con los coordinadores Valani en su mundo. Capitana, gritó el teniente Dan Cooper, estamos recibiendo una señal de socorro del cuarto planeta. Parece ser una colonia agrícola pacífica bioaticada, incursores. Emma miró su pantalla táctica. Los incursores tenían 12 naves, mientras que él solo tenía una. En los viejos tiempos, habría tenido que pedir refuerzos y esperar que la colonia pudiera resistir lo suficiente para que logre la ayuda.
pero estos no eran los viejos tiempos. Armonía de sueños, le dijo el coordinador Valani que crecía en su puente. Por favor, contacta nuestros aliados en esta región. En minutos, la red de cristal se había extendido por el espacio. 2 naves humanas respondieron desde sistemas cercanos. 3 naves reformadas de la hegemonía bajo el mando de Vex cambian de rumbo para ayudar. Incluso una pequeña nave de exploración de la República Centauri decidió unirse a la misión de rescate. Capitana Blake. Lego la voz de Vex a través del sistema de comunicación cuántica. Aquí el subcomando en Vex. Mis naves legaron en 4 horas. Coordinamos nuestro acercamiento. Emma Sanrio. Bienvenido al equipo Vex. Mostramos a estos incursores lo que significa la defensa cooperativa. Mientras el US define y se movía hacia la colonia asediada, Emma pensó en cuánto había cambiado de do. La galaxia seguía siendo un lugar peligroso, pero ya no era un lugar donde los seres pacíficos tuvieron que enfrentar ese peligro solos. El capitán Morrison había tenido razón cuando les dijo a los Valani que ahora eran amigos, pero se había equivocado en una cosa. La amistad había crecido mucho más allá de lo que nadie podría haber imaginado. Se había convertido en una nueva forma para que las civilizaciones se relacionaran entre sí, no a través del miedo y la conquista, sino a través de la cooperación y la ayuda mutua. La voz de la DRA. Grant legó a través del sistema de comunicación desde su estación de investigación en el mundo natal Valani. Emma, acabamos de terminar nuestro informe trimestral. La alianza ahora incluye Corena y 3 especies diferentes. La red de cristal Valani abarca 10 ecosistemas estelares, y no hemos perdido en un solo mundo miembro por conquista o destrucción. Alguna noticia de la Tierra sobre nuevas solicitudes de membresía. 7 especies más presentaron solicitudes esta semana, incluyendo 2 antiguos mundos de la hegemonía con los que Vex ha estado trabajando. Emma miró las estrellas que tenía delante. En algún lugar, una colonia pacífica estaba siendo atacada, pero no enfrentaron ese ataque solos. La ayuda venía de docenas de mundos diferentes, transportada por seres que habían aprendido que la mayor fortaleza no provenía de estar solo, sino de estar juntos. A todas las naves, dijo por su comunicador. Aquí la capitana Blake. Tenemos amigos en peligro. Vayamos a recordar a la galaxia lo que la alianza representa. Las formaciones de cristal en su puente comenzarán a cantar. Sus voces armoniosas levan mensajes de esperanza a través del vacío. La raza alienígena ignorada había encontrado aliados por fin. Y al encontrarlos, habían ayudado a crear algo que cambiaría la galaxia para siempre.